চলুন দেখা যাক চ্যাট জিটিপি কীভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারে। সো ইউ অলরেডি নো হু ইজ চ্যাট জিটিপি অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্যাট। চলুন দেখা যাক। চ্যাট জিটিপি ইট অলমোস্ট হেয়ার, চলে আসলো চ্যাট জিটিপি। তো আমাদের ডেলি লাইফে আমরা অনেক কিছু করে থাকি, অনেক প্রবলেমের সলিউশন করে খুঁজে থাকি। তো চ্যাট জিটিপি আমরা একটা ডেটা মডেল, তার কাছে মানে পুরো লাইব্রেরি আছে। তো আমরা তার কাছ থেকে আমরা যে কোনো বিষয়ে সলিউশনের জন্য আক্স করতে পারি। দেখি আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি, হেই হু আর ইউ? That is it. You can see. Yeah. Hi, Iqbal. He knows my name. I'm ChatGPT, your assistant, here to help with anything you need. It's about your digital marketing expert, your new YouTube channel, EZYTZY, and anything else you're working on. What's up? So, আমি তার আগে অনেকগুলো ডেটা দিয়ে দিছি। So, you already know my YouTube channel and what I do actually. তো অলরেডি নো। তো আমরা দেখি ওকে আরও কিছু জিজ্ঞেস করি, দেখি ও কোনো উত্তর দিতে পারে নাকি। সো হাউ ক্যান আই how can I provide a better prompt? সো দেখি সে কি আন্ডারস্ট্যান্ড, হ্যাঁ সে কি আমাদের রেজাল্ট দেয়। তো চ্যাট জিটিপি বলে রাখি, আপনি যখন তাকে কোনো কিছু কোয়েশ্চেন করবেন, ওকে যত আপনি ডেটা দিবেন ও আরও আপনার অ্যান্সারটা আরও স্পেসিফিক করে দিবে। লাইক এখানে দেখেন ও বলতেছে বি মোর স্পেসিফিক, রাইট অ্যাবাউট মার্কেটিং, ট্রাই রাইট। লাইক আমি একটা মার্কেটিং নিয়ে একটা কোনো কিছু লিখতে চাচ্ছি, একটা ব্লগ। তো দেখেন এরকম একটা প্রম্পট লিখে দিয়েছি যে আমি যদি এরকম একটা কিছু দেই, রাইট এ ব্লগ পোস্ট অ্যাবাউট ইউজিং গুগল অ্যাডস টু প্রম্পট লোকাল প্রমোট লোকাল বিজনেস। লোকাল বিজনেস নিয়ে আমি একটা কোনো কিছু প্রমোট করতে চাই, তো একটা ব্লগ পোস্ট লিখে দিই। তো এরকম একটা আপনি ইয়ে দিতে পারেন। এনিথিং, আপনার ল ফার্ম সম্বন্ধে কোনো একটা ইমেলস, এবং আরও আছে দেখেন সেট দ্য টোন মেনশন ইস্যুড ফর্মাল কজ ক্রিয়েটিভ। তো এখানে আপনি তাকে আরও কিছু ডেটা দিতে পারেন যে আপনি যদি একটা ইমেল রাইট করতে চান সেটা ফর্মাল হবে নাকি ক্যাজুয়াল, অথবা আপনি কোনো কিছু একটা ক্রিয়েটিভ নিয়ে করতে চান। ইভেন আপনাকে কবিতাও লিখে দিবে। হ্যাঁ, রাইট মি এ poem about my yellow shirt. Yo. Obviously. Ode to the yellow shirt. Oh. Brilliant yellow, shiny and bright. You yap me and warmth. A radiant light. A vacuum to joy. A hue so divine. So there is beautiful কবিতা, লাস্ট লাইন, ফাইন্ড জয় টু দ্য মোমেন্ট অ্যান্ড ব্রাইটেন ইউর বয়। তো দেখি সে আমার ইয়েলো শার্ট নিয়ে কোনো বাংলা কবিতা লিখতে পারে নাকি। ক্যান ইউ রাইট ইট ইন বাংলা? অ্যান্ড শর্ট, আমি চাচ্ছি এটা একটু শর্ট এবং কবিতাটা বাংলাতে লিখতে। ওকে। হলুদ ছাট, রোদ ছড়া দিন, উজ্জ্বল আলো, হৃদয়ের বিন। ওয়াও! তুমি যত্নে জড়াও নরম স্পর্শে, খুশির রঙে ভরাও পথ, সীমান্তে হাসি, স্মৃতির ছায়া, তোমার সঙ্গেই সুখের মোহনা, তোমার হলুদে দিন হয় সোনা, তুমি আমার হাসির বন্যা। ইটস অসাম। সো এনিথিং, আমরা দেখেন আমরা তাকে ডেটা দিয়েছি এবং বলেছি এটা শর্ট, তো শর্ট করে দিয়েছি। বাংলা চেয়েছি, বাংলা করে দিয়েছি। তো এটা আপনি যতটা তাকে ডেটা দিবেন ও আরও স্পেসিফিক করে দিবে, আরও বিউটিফুল করে দিবে। তো দ্যাট ইজ ইট চ্যাট জিটিপি। আমরা এনিথিং, আপনি যদি মার্কেটার হন, বিজনেসম্যান হন, ইভেন স্টুডেন্ট, আপনার এভরিডে এটা খুব কাজে লাগবে। তো আমরা দেখি আরও কিছু তাকে জিজ্ঞেস করি, দেখি ও কিছু দিতে পারে নাকি।
can you make me এখানে দেখেন আমি একটু মিস্টেক করছি তারপর ও বুঝে নিবে he can understand everything what you say তো আপনি কিছু try to say you mistake it but he can get it but always try করবেন তাকে সঠিক ডেটা দিতে ভেরি স্পেসিফিক যত বেশি ডেটা দিবেন তত বেশি আপনাকে রেজাল্ট দিবে of course Iqbal let me try to bright your day a compliment for you এখানে কিছু লিখছে আমার ইউটিউব চ্যানেল নিয়ে লিখছে ওয়াও এ ফান জোক লিখছে why don't marketer trust এখানে একটু অ্যাডভান্স লিখছে আমি যদি এটা বুঝতেছি না because you are always up to something something a quiet mindset remember your everyday is fresh start এখানে কিছু মোটিভেশন দিছে থ্যাংক ইউ আমি তাকে লিখে দিই থ্যাংক ইউ সো দ্যাটস ইট আপনি এইভাবে আপনার এনিথিং আপনার যে কোনো কিছু ইভেন আপনার যদি ব্লগ পোস্ট থাকে আপনি একটা পোস্ট দিতে চাচ্ছেন আপনার ফেসবুকে বা ইনস্টাগ্রামে সেখান থেকে এটাও আপনি রাইট করতে পারেন ইভেন চ্যাটজিটিপি কিন্তু ইমেজও জেনারেট করে দেয় দেখি সে কেমন ইমেজ জেনারেট করে দেয় সে ক্রিয়েট ইমেজ like a boy standing on rock with yellow shirt like me. He generate. How long does it take, you think? It almost create. So দেখেন এখানে সে তৈরি করতেছে এবং অলমোস্ট ওয়াও on this rock here is the image the boy standing confidently on rock surface wear a brilliant yellow shirt under a bright blue sky not so much blue but it's blue I hope it capture the essence you were amazing এখানে দানুদান ওয়ার্ড ইউজ করতেছে wow so you can learn English with too even Chinese so how can we do that so let's দেখি আমি এখানে তার সঙ্গে কথা বলতে পারি use voice hey ChatGPT I'm so glad you liked it. If you ever need more creative ideas or images, just let me know. Keep being awesome, Iqbal. okay I need a beautiful What did you do, girls Iqbal? I'm yes. curious. Can you change your voice Sorry, I'm having issues right now. Could not understand what you said. can you change your voice I wish I could change my voice to match a specific tone or style, but unfortunately, I only have this text-based voice for now. If you're imagining a particular vibe, though, let me know. I'll write in that style. Can you clone me Not quite. I can help you express yourself better or create content that reflects your style and personality. What's on your mind, Iqbal? can you smile like a mafia man If I could smile, I'd give you that cool, confident mafia boss grin, sharp and mysterious. Picture me tipping my hat saying, "It's all business, my friend." How's that for a vibe? it's really nice okay I'm trying to make a video and just record it to share on YouTube so what's in your mind That's exciting, Iqbal. Since you're sharing it on YouTube, think about what grabs attention. Here are a few ideas. 1. Start strong. Open with a quick, engaging hook. Something like, want to know how to create stunning videos effortlessly? Let me show you. 2. Your niche. Focus on what your audience loves. If it's for EZYTZY, maybe a creative tutorial or an editing hack like how to turn ordinary footage into cinematic magic using CapCut. shut up 3. Your style. oh that's it and you know today's the how to use ChatGPT for your daily life thank you and thank you bye and don't forget to subscribe EZYTZY